La guys, good morning. La, ato ning sulayan ning ato ang electric car be, Tesla Model 3. Nag-sign up ta og full assisted driving mode and everything. Oh, hadlok pa ni. Tao na to ni ato ang wa man tay driver ani pero si Tesla ang driver oh. Wala hansless. Kahadlok. Na to ni. Oh. Kuya, was atong driver oy, painom-inom lag kape. Oy, ay. Hello, mister. Good morning, baby. Good morning. This coffee is really good. Kailangan ka lang maski pa nagnaakaingon ani, kailangan jud ka alert. Si Tesla, pag nagduko-duko ka or di ka update makitaan yan siguro sa camera na di ka naga monitor, i-disengage na niya ang automatic self-driving. Tanaw na to ni na truck. To ang atong dagan 79, kailangan na siya magundog kamay. Ay. Okay. Ayaw siya tamaki Don't put the brake on, let the car do this thing. Nag-slow down by itself. Slow down by itself. Okay, good. Baan na ko may anak Gusto dyan na ako ang drive. Ano siya? $99 per month kung gusto ko aning assisted driving. Ay. Kuya, wonder ko aning. Time check guys. 7:37. Tapos ang giingon ni Tesla, mag-stop daw ta. 9:45 mag-charge. Yun time na di man yung perfect ning kuan electric car is not perfect. Ito ta kay Jessa, bisita ta sa Arizona, Phoenix, coming from California, Sacramento.